Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, all my friends and my colleagues and my fans. Today I will discuss an important issue, which is some definitions of some neurological conditions which any clinician must know. So long that he or she is practicing and they are facing cases in which such conditions or disorders which I will mention might be met with. أول حاجة هتكلم على الفرق بين إيه هي الأجنوزيا وإيه الأبراكسيا وإيه الأمنيزيا وإيه الأفيزيا وايه الاجرافيا وايه الاكالكوليا وايه الالكسيا. كل دي they are neurological terms in the science of neurology, and they express neurological or neuropsychological disorders or conditions. ودي terms or terminology بنستخدمها في علم النيورولوجي أو علم الأعصاب والاضطرابات النفس عصبية أو العصبية السيكولوجية أو neurological disorders، وكلها بتبقى نتيجة لإصابات في البرين أو damage or injury to certain brain areas. لما بيحصل دامج للارياز دي بيحصل these conditions or disorders اللي انا هتكلم عنها واللي انا ذكرتهم دلوقتي. These are concepts or terms، وزي ما احنا عارفين ان كل شيء له definition، وانا سبق وقلت الكلام ده هو في الكلينيكال براكتس، في الميديسن، في الساينس، في اي حاجه في الدنيا ليها definition، ليها حتى في اللو، حتى في القانون، حتى في الشرع، حتى في اي حاجه، كل حاجه لها تعريف، والتعريف غالبا بيبقى في حاجه اسمها تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. مش هدخل حته اتكلمت فيها قبل كده. I have talked about this before several times. But كل شيء everything has a definition زي ما سبق وقلت. وده الهدف من كلامي النهارده. This is the aim of my speech and talk today is to define such conditions or such disorders. ودي زي ما قلت terms، اصطلاحات لها تعريفات. What is the definition of أول حاجة الأجنوزيا؟ أجنوزيا it is a rare neurological disorder or neurological condition or neurological deficit which is the inability or which is characterized by the inability to or the difficulty to recognize or identify objects, persons, or sounds. The inability to recognize or identify objects, things, persons, or sounds. This is called agnosia. أو dysgnosia إذا كانت in a mild form نسميها dysgnosia أو agnosia، يعني inability to recognize. ما اقدرش هتعرف على شيء أو شخص أو صوت من خلال using our senses, one of more of our senses, although these senses are functionally intact. في عندنا الأجنوزيا أو الديسجنوزيا ليها it has many types depending on the sense involved. يعني في عندنا حاجة اسمها التكتايل agnosia. It is inability to recognize objects by touching it, inability to process or recognize or identify an object by touching it. وده بنسميه tactile agnosia أو somatosensory agnosia. في visual agnosia the inability to recognize an object from its sight، يعني احنا بنبص عليه نشوفه ولكن ما نقدرش نتعرف عليه، دي اسمها visual agnosia. وهنا بيبقى the vision is intact والmind is intact. يعني الأجنوزيا غالبا it has no relation with or to attention disorders أو memory disorders أو language disorder. دي different. يعني ممكن يبقى language okay
memory okay, attention okay, the mind is clear, but still there is agnosia. So it has nothing to do with attention, language, or memory or cognitive function at all. الأجنوزيا غالبا بتبقى نتيجة لكل الكونديشنز اللي أنا قلتها دي، أو الديسوردرز، أو الأجنوزيا أو الأبراكسيا أو الأليكسيا أو الأكالكليا أو الأفيزيا أو الأمنيزيا. دي are related to abnormality or disorder or damage or insult to the cerebral hemispheres, especially البارietal cortex and the occipital cortex. When there is a pathological process affecting the cerebral hemispheres ودي part of the brain، زي ما اتكلمت سبق واتكلمت قبل كده لما كنت بشرح في النيورولوجيكال disorders والنيورولوجيكال syndromes في الهيبوثالاموس والثالاموس والدينكيفالون والبيزال جانجليا والكلام ده هون. سبق واتكلمت على ان السيريبرال هيمسفيرز دي جزء من الفور برين او البروزنكيفالون، ودي اعلى جزء في البرين. ما بيحصل دامج للسيريبرال هيمسفيرز بتظهر هذه الكونديشنز او العلامات دي اللي هي منها الاجنوزيا اللي انا بتكلم فيها، وكذلك الابراكسيا والامنيزيا والافيزيا والاكالكليا والاجرافيا والكلام ده. ده الاجنوزيا، inability or difficulty to recognize or identify objects, persons or sounds. قلت ان هي انواعها، في عندنا الفيجوال اجنوزيا to identify by vision، في عندنا التكتايل اجنوزيا by touch, you cannot even identify. في عندنا الolfactory agnosia, this is the inability to identify using the sense of olfaction. في الgustatory inability to identify use objects or thing using taste، دي اسمها gustatory agnosia. في visual agnosia inability to recognize objects by vision or by its sight، بمنظره he can see, he can do everything. The vision is intact. الفيجن كسنس، الرؤية كسنس بالعين بالريتنا is intact. There is no problem at all, but still cannot identify. فهنا the vision is intact as a sense, but there is the symptom of agnosia. Due to, here the problem is not in the eye, it is in the central structures which are related to integration of sight, final integration of sight, which is in the cerebral hemisphere, in the parietal and in the occipital cortex. في البارietal lobe وفي الoccipital lobe due to a pathology in these areas of the, whatever the pathology is, strokes, dementia, developmental disorders of the brain, genetic disorders, vascular degenerative disorders, dementia زي ما قلت, even tumors involving these areas and involving the cerebral hemispheres, glioma, metastasis, primaries, medulloblastoma, whatever the tumors of the brain, if it involves these areas responsible for this function, it will cause agnosia or dysgnosia. دي الأجنوزيا. قلت أنواع الأجنوزيا. لما نيجي للأبراكسيا, it is another condition. It is also a neurological condition or a neurological disorder characterized by difficulty in carrying out or executing skilled movements, although the muscles involved in the movements are not paralyzed, and there is a desire to do the movement, and there is normal physical function in relation to the motor function, because there is no pyramidal or extrapyramidal disorder. The pyramidal and extrapyramidal systems are intact. But still, the person is unable to execute or carry on a skilled movement or a purposeful movement. When it is there, this is apraxia. Apraxia. So apraxia is an inability, again, it is difficulty in processing purposeful, skilled movement, while muscles involved in the movement
are not paralyzed. And there is normal pyramidal and extrapyramidal functions. Normal pyramidal and extrapyramidal systems اللي هي مسؤولة عن الموتور فانكشن. دي بتبقى الابراكسيا بتحصل في برضه في any pathological process or any disease damaging or injuring the parietal cortex of the brain. ولذلك الابراكسيا is one of the signs of parietal cortical disease. Parietal cortical disease, especially the posterior parietal lobe. لما يكون في pathological process affecting the posterior parietal lobe يحصل الابراكسيا او الديسبراكسيا in the mild form بنسميها ديسبراكسيا. ودي فيها انواع كتير. في constructional apraxia، في الاوكيولوموتور ابراكسيا، في الايديشنال ابراكسيا، في الايديوموتور ابراكسيا، في الليمب كاينيتيك ابراكسيا، في الفيجوال ابراكسيا، في زي ما قلت الاوكيولوموتور ابراكسيا. في constructional apraxia. This is the definition of apraxia. It is inability or difficulty in carrying out skilled purposeful movements while the muscles involved in the movements are not paralyzed at all. There is normal pyramidal and extrapyramidal, but still the person is unable to do the movement or execute the or carry on purposeful movement. وقلت أشهر أنواعها هي constructional apraxia limb kinetic apraxia والايديشنال apraxia والايديوموتور apraxia. والحاجه اسمها limb facial apraxia. دي apraxia. وبرضه it is due to also it is a sign or a clinical manifestation of a pathological process or a disease involving the parietal cortex. فهي كلها ناتجة عن disease في السيريبرال hemispheres. وعلى وجه التحديد في الباريتال لوب أو الأوكسيبيتال لوب أو الاثنين parieto occipital, but mostly it is due to a parietal lobe disease or pathology. سواء كان vascular disease أو neoplastic أو degenerative disease، dementias، في الستروكس، في أو neoplastic process في التيومرز involving these areas of the brain هتلاقي بيحصل الابراكسيا. ده الابراكسيا. لما نيجي للأكالكوليا it is a difficulty or inability or a problem in the ability to do mathematical calculations. دي اسمها أكالكوليا أو ديسكالكوليا لو كانت في صورة mild، في صورة خفيفة. We call it dyscalculia or acalculia. So it is difficulty in mathematical or problem or faults in mathematical calculations. We call it acalculia. It is also a neurological sign or a sign of a parietal lobe disease. في سندروم اسمها جيرسمان سندروم بيبقى فيها الأكالكوليا يعني inability to do mathematical calculations. فيها الأجرافيا يعني inability to comprehend written material. That's problem in reading, and this is a language problem. We call it agraphia. So inability to write, it is called, or to draw, it is called agraphia. And it is a sort of what we call a written language disorder, because writing is a form of language expression. And we know that language is different components. We have spoken language, we have hearing language, we have writing language. So these are all components of the language process as one of the important cognitive functions of the higher brain, of the cerebral hemispheres. بالتالي
الأكالكيلا الأجرافيا it is inability to write. الأليكسيا it is inability to read. It is inability to read, or in other words to comprehend a written material. تفهم written material تقراها. ف it is a problem or difficulty in reading. فالبروبلم في الريدنج اسمها الأليكسيا. أليكسيا. البروبلم في الرايتنج ان انت تكتب او ترسم اسمها الاجرافيا. So agraphia. So agraphia is problem in writing. Alexia is a problem in reading or in comprehending written material. That's why there is usually a relation between alexia and agraphia, although each of them can occur in isolation. Each of them can occur separately in isolation as a clinical presentation, as a manifestation of a neurological disease affecting the areas involved in these functions in the cerebral hemispheres زي ما قلت سواء كان strokes أو dementias أو developmental disorders أو genetic syndromes involving these areas in the brain. فتعمل الايه الاجرافيا وتعمل الالكسيا because the areas and the neuronal structures responsible for these components of the language process, the and language expression, including reading and writing, they are interrelated neurologically. So they might present in combination or in conjunction together in the same case, in the same patient. Alexia and agraphia. This is alexia and agraphia. And I mentioned acalculia. Gerstmann syndrome اللي أنا ذكرتها من شوية, it is syndrome characterized by tetrad, characterized by الأكالكيلا اللي أنا قلتها برضو عرفتها, inability to do mathematical calculations. فيها الأجرافيا inability to write. فيها حاجة اسمها الفينجر agnosia that is inability to discriminate or identify a finger, بنسميها finger agnosia, وده نوع من الأجنوزيا اللي أنا ذكرتها في الأول لما اتكلمت على أنواع الأجنوزيا. دي اسمها الفينجر agnosia. It is an ability to recognize object, to recognize, والobject هنا هو الفينجر by touching it. This is called inability to discriminate or to name a finger. For example أقول له مثلا ده الفينجر ده إيه, ما يعرفش إن ده فينجر thumb ولا little finger ولا ring من إحساسه by touching it. And anything you can identify it by from its texture and weight. لو انت مش قادر you cannot identify it by its texture and weight, سواء كان بالتاتش سواء كان بالفيجن سواء كان, دي اسمها الاجنوزيا. زي بالظبط اللي قلنا الهيرنج او الاوديتوري اجنوزيا, inability to identify for example commonest example a ringing telephone, ان التليفون ده بيرن. The ability to identify the telephone from its ringing sound, it is called hearing agnosia or auditory agnosia, which is a type of agnosia. So inability to identify or recognize a ringing telephone or a ringing mobile. مش قادر تسمع الموبايل ده, هو موبايلك بيرن وانت مش عارف يعني مش قادر ان انت تايدنتيفاي ان ده موبايلك بيرن, دي اسمها auditory agnosia. وده برضو نوع من الاجنوزيا. الاجنوزيا الموجوده في جيرتسمان سندروم قلنا اللي فيها 4 كلينيكال فيتشرز, ودي one of the syndromes اللي فيها تتراد, وانا اتكلمت عنهم لما كنت بتكلم على الكلينيكال ترايادز والكلينيكال تترادز قبل كده, and the importance to identify such clinical triads and tetrads in clinical diagnosis and in clinical practice and in clinical decision making, لانهم بيشخصوا بعض الامراض منها جيرتسمان سندروم. جيرتسمان سندروم السندروم اتوصف ببروفيسور جيرتسمان في الاربع حاجات دول, في اكالكيليا, في اجرافيا, في فينجر اجنوزيا, في حاجه اسمها left right disorientation, يعني inability to distinguish the left from the right side of the body. مش قادر يفرق فين الناحيه اليمين والناحيه الشمال من الجسم. دي اسمها left right disorientation. left right disorientation. finger agnosia, inability to nominate or to discriminate or to name or to identify a finger agnosia. Acalculia, inability to do mathematical calculations.
the agraphia, inability to write or to draw. These 4 features, acalculia, agraphia, finger agnosia, and left-right disorientation are features of, or are clinical tetrad of Gertzmann syndrome, which is a syndrome due to lesions involving the, or pathological process involving the cerebral hemispheres, namely in the parietal cortex or parietal cerebral hemispheres and the occipital cerebral hemispheres, or the two together. دي بعض الديفينيشنز الخاصة بين الفرق بين الأجنوزيا والأبراكسيا، قلت أنواعهم، وبعدين اتكلمت على الأكالكولا والأجريفيا والأليكسيا. ناقص أتكلم على الأمنيزيا. الأمنيزيا دي محتاجة محاضرة خاصة وهتكلم عنها بعدين، لكن نحطها في الديفينيشن. يعني disturbance in the cognitive function. It is loss of memory. It is inability to remember. Inability to recognize, this is agnosia. Inability to understand a word, سواء كانت spoken أو written أو whatever, this is dysphasia, which is a speech disorder. So dysphasia or aphasia, which is related to the expression or to understanding a word or more, this is called the inability to understand a word. This is dysphasia or aphasia. Inability to remember a word, this is amnesia. Inability to recognize or identify an object, this is agnosia. Inability to remember an object or a person or sound, this is amnesia. It is a memory deficit. فالامnesia is related to memory. الagnosia is related to identification and recognition of objects. الaphasia or dysphasia is related to understanding and expression of words and language with its components, spoken أو hearing language أو language writing, which are all components of the language process. سواء كان related للmemory أو اللي بنسميها cognitive functions أو attention أو language. This might present separately, in isolation, or together, depending on the extent and the cause of pathology and its distribution in the cerebral hemispheres in every particular individual, or in every case, which of course has what we call an inter-individual variation, differs from patient to patient and individual to individual, depending on the nature of the pathological process in the brain causing such manifestations. ولكن زي ما قلت ان حتى الابراكسيا which is inability to do or to carry on skilled purposeful movements while muscles involved in the movements are not paralyzed, بنسميها الابراكسيا او الديسبراكسيا. Any of this apraxia, agnosia, amnesia, aphasia, they might occur in isolation or in conjunction, in combination, in variable clinical combinations together, depending on the nature of the underlying pathological process, its severity, and its extent in the brain. Thank you so much. And by this, a small speech today about neurological definitions and rare neurological conditions and disorders, apraxia, agnosia, amnesia, aphasia, alexia, agraphia, acalculia. I will finish my short talk today. Best wishes for all, and hope all of you peaceful and safe day. Thank you so much. Bye bye.